Dear students, this is from your grammar friends, page 62. خوێندکار عزیزەکانم، ئەمە هی grammar friendەکەتانە لاپەڕا 62. Grammar friend لاپەڕا 62. An interview with TV chef Anton Lee Gaston. چاوپێکەوتن لەگەڵ شێفێکی تەلەڤیزۆن بە ناوی Anton Lee Gaston. What do we mean by a TV chef? مەبەستمان چییە لە شێفی تەلەڤیزۆن؟ لای خۆمان چەند بەرنامەیەکمان هەیە کە تایە شێفێک یا شێفەکان خواردن دروست دەکەن لە هەر بەرنامەیە و خواردنێک. Anton, you travel all over the world for your TV program. Where are you going next? Anton, تۆ بە سەرانسەری دنیاە گەشتەکەی بۆ پرۆگرامەکانە. جاری داهاتوو ئەچی بۆ کوێ؟ Next week, I'm going to England and then to the USA and Canada. هەفتەی داهاتوو ئەچم بۆ ئینگلتەرا، دوای ئەوە بۆ ئەمریکا و بۆ کەنەدا. That's a lot of travel. What will you do if you get tired? ئەمە گەشتێکی زۆرە. ئەی چێک ئەگەر هیلاک بووی؟ مەبەستی لەوەیە تۆ چەند شوێنێکی زۆرە چی؟ ئەچی بۆ ئینگلتەرا، ئەچی بۆ ئینگلند واتە دواتر بۆ USA و کەنەدا. بەچی بۆ 3 شوێن و زۆرە. That's a lot of travel. What will you do if you get tired? چیەکە ئەگەر هیلاک بووی؟ ئەوی شەڵێت Oh, I will make my TV show as usual. وەکو هەموو کاتێک بەرنامەکانم پێشکەشەکەم. A chef has to work hard every day. شێف ئەبێ هەموو ڕۆژە زۆر بە قورسی ئیش بکات. لێرە مەبەستی ئەوەیە ئەگەر هیلاکیش بم من ئەبێ بە قورسی ئیشی خۆم بکەم، کار بکەم، بەرنامەکانم پێشکەش بکەم. Question. What about the ingredients? ئەی چی دەربارەی پێکهاتەکان؟ If you go shopping in supermarkets, will you find what you need? ئەی چیەکەی بۆ پێداویستیەکانە ئەو شتانی کە کوکینیان پێیەکەی؟ ئەگەر بچی بازار بکەی لە سوپەرمارکێت هەموو ئەو شتانە و دەستەکەوێت کە ئەتەوێت با بزانین دەستێکەوێت؟ No, I won't. نەخێر هەموویم دەست ناکەوێت. Next week in London, I'll try to buy lots of fresh, healthy food if I can find some farmers. هەفتەی داهاتوو لە لندن هەوڵەیەم چەند خواردنێکی تازە و تەندروست بکڕم ئەگەر چەند جوتیارێک ببینم لەوێ. I know one farmer who grows the best asparagus in the country. جوتیارێکە نازم کە باشترین ئەسپێراگس بەرهەمەهێنێ باشترین ئەسپێراگس ئەروێنێ لە وڵاتەکەیە. ئەسپێراگس چییە؟ جۆرێکی سەوزەیە کە بە کوڵاوی ئەیخۆن لای خۆمان من ئەم سەوزەیم نەبینێ و وا پێم وابێ نیشمانە. ناوی ئەسپێراگسە بە کوڵاوی ئەخورێت بەقەدەر نرکە پیازێکە بێت حەجمەکەی و بە کوڵاوی ئەیخۆن ئەوان. Grammar friend page 62. First conditional questions. Grammar friend لاپەڕا 62 پرسیارکردن لە first conditionalە با بزانین چۆنە. First conditional questions. We usually make questions in the first conditional by changing the will want clause. The if clause stay the same. ئێمە بە زۆری پرسیار دروست دەکەین لە first conditionalە بە گۆڕانکاری لە چییە؟ بە گۆڕانکاری لە will و want clause-ەکەیە. کەواتە بە زۆری چ شتێک ئەگۆڕین؟ will و want clause ئەگۆڕین. The if clause stays the same. if clause-ەکەمان وەکو خۆی ئەمێنێتەوە. کامیان وەکو خۆی ئەمێنێتەوە if clause گۆڕانکاری لە کامیانە ئەکەین لە will want clause-ە. ئەم خشتەیەمان هەیە کە نمونەیەکی تایە سەیری if clause-ەکە بکەن. If you go shopping in supermarkets, will you find what you need? ئەگەر بچی بازار بکەیت دا سوپەرمارکێت هەموو شتان و دەسەکەیت کە ئەتەوێت ئەمە خۆی ڕستە ئەسڵەکە چییە؟ If you go shopping in supermarkets, you will find what you need. ئەگەر بچی بازار بکەیت لە سوپەرمارکێت هەموو ئەو شتان و دەستەکەوێت کە ئەتەوێت. بەڵام لێرە کردوێتی بە پرسیار. ڕستەی if clause-ەکەی وەکو خۆی داناوەتەوە. بەڵام ڕستەی دووەم گۆڕانکاری تێکراوە. خۆی ئەمەی بەشی دووەمی لە ئەسڵا چی بووە؟ You will find what you need. بەڵام لێرەیە وڵەکەی هێناوەتە پێشەوە سەبجەکتەکەی بردۆتە دواوە. کەواتە ئاڵوگۆڕی شوێنەکانیانی کردو بەم شێوەیە پرسیاری دروست کردووە. ئەمەش ئەو نمونەیە کە لە ڤیدیۆکەی پێشووترا باسم کرد. If you go shopping in supermarkets, you will find what you need.
ئەگەر بچی بازار بکەی لە سوپەرمارکێت هەموو شتانە و دەسەکەوێت کە ئەتەوێت چۆن بیکەین بە کوێشن سەریکەن لێرەیە گۆڕانکاریەکان چین. If you go shopping in supermarkets وەکو خۆی دامەناوەتەوە کەواتە هیچ گۆڕانکاریەکمان نییە لە ئفکلۆزە ئەوەی کە ئەگۆڕێت کامەیە ئەوەیانە کە وڵی تایە وڵ کلۆزەکە ئەگۆڕێ گۆڕانکاریەکەمان چۆن دروست کردووە لە ڕستەی یەکەمە ئەڵێن you will find what you need لە ڕستەی دووە ماڵی will you find what you need کەواتە گۆڕانکاریەکە چی بووە کە کردومانە جێگای وڵ و یومان عکس کردوێتەوە بۆچی بۆ ئەوەی بیکەین بە پرسیار بەڵام ئەوتان بیر نەچێت کاتێک کە پرسیارتان کرد و if clause لە پێشەوە بوو ئەم کۆمایەمان ئەبێ هەبێت ئەگەر بەم شێوەیە پرسیارمان کرد کۆماکەمان ئەبێ هەبێت لە حاڵەتێکی ترە هەمانە نابێ کۆمادانی ئەوش لە ڤیدۆکەی داهاتووترە بۆتان باسەکەم We can also put the will want clause at first. Let's see how. Look at this example. If you get tired, will you go to sleep? Let me choose a color. Let it be blue this time. Okay. If you get tired, will you go to sleep? We have if clause and we have will clause. This is a question, okay? Will you go to sleep? We can put the will clause at the beginning of the sentence. We can change their places. Let's see how. Will you go to sleep? Will you go to sleep if you get tired? By the way, where is the comma? We don't have any comma if we put the will clause at the beginning of the sentence. Let me explain it in conditional. If you get tired, will you go to sleep? گەر هیلاک بیت ئەچی بخەویت لێرەیە ئەم ڕستەیەمان هەیە پرسیاری لێ کردووی لە سەرەتای ئەف کلۆسمان هەیە دوایی وڵ کلۆسمان هەیە ئەتوانین گۆڕانکاری لە شوێنەکانیانە بکەین وڵ کلۆس بخەینە جێگای ئەف کلۆسەکە زانین چۆن ئەمە ئاکەین بەعینەن شێوە کە ئەڵێ will you go to sleep will you go to sleepەکە ئەهێنیتە سەرەتای ڕستەکە will you go to sleep if you get tired دەکەش یەکسەر ئەخەیتە دواوی if کلۆسەکە دیقەت بن هیچ گۆڕانکاریەکی تیا ناکەین ئەو گۆڕانکاریەی کە کراوە تەنها لە وڵ کلۆسەکەیە گۆڕانکاریەکە لە بیاکرا و ئەشتوانین بیهێنینە پێشەوە بەم شێوەیە کە کردومە will you go to sleep if you get tired و هیچ کۆمایەکیشمان نییە لێرەیە لەبەرەوەی will clause لە پێشەوەیە ئەگەر if clause لە پێشەوە بووایە ئەو کاتە ئەبوایە کۆماماندانایە بەڵام مادەم will clause لە پێشەوەیە هیچ کۆمایەک دانانێ خۆی ئەم ڕستەیە لە ئەسڵا چۆنیشە ئەگەر ببێ پرسیار بێت بەم شێوەیە if you get tired you will go to sleep if you get tired you will go to sleep ڕستەکە بەم شێوەیە ئەگەر بیکەین بە question چۆن کردومانە if you get tired will you go to sleep وڵەکەمان لەگەڵ یوەکە جێگاکەیمان عکس کردوتەوە لەوەی نمبەر تووشە لەمەی خوارەوەیانە وڵمان هێناوەتە پێش ئفەکەوە Page 62, Grammar Friends. I explained the first part for you. Now I'm going to explain the other one. This is what I talked about. We can also put the will, want clause first. Will you go to sleep if you get tired? Will you go to sleep if you get tired? How do you answer it? Yes, I will. No, I won't. Yes, I will. No, I won't. Easy peasy, right? This is really easy. Will you go to sleep if you get tired? Where is the comma? We don't have any comma. Why? Because the will clause is at the beginning. أما شو بو كباسم كر أتوانين will want clause بخينا بيشوا. Will you go to sleep if you get tired? لێرە هاتۆتە سەرەتای ڕستەکە و هیچ کۆمایەکیشمان لە نێوانیانە نییە بۆچی لەبەرەوەی هەر کاتێک کە will clause هاتە پێشەوە نابێت بە هیچ شێوەیە کۆمادانێن. Page 75 Class book page 75 Class book لاپەڕە 75
Will I be healthy if I eat junk food? آیا من تندروست بم اگر junk food بخوام؟ No, you won't. نخیر تندروست نبی. Junk food has a lot of additives and sugar in it. Junk food additive و شکری زۆر تایە. Additive چییە؟ ئەو مادەیە کە ئەکرێتە خۆراکەوە بۆ ئەوەی ماوەی بەسەرچوونەکەی دوور و درێژتر بێ و زیاتر بمێنێتەوە. کە ئەمەش زەرەری هەیە بۆ تەندروستی مرۆڤ ئەگەر زۆری تیابێ و ئەمەش بەڕێژەیەکی زۆر هەیە لە junk food. You can eat some junk food, but you mustn't eat a lot. ئەتوانی هەنێک junk food بخۆی بەڵام نابێ زۆر بخۆی. You need healthy food too. تۆ پێویستە بە خواردنی تەندروستیشە. Will I get ill if I don't eat fruit and vegetables? ئایا من نەخۆشەکەوم ئەگەر میوە و سەوزە نەخۆم؟ Yes, you will. بەڵێ نەخۆشەکەویت. Fruit and vegetables are health foods. میوە و سەوزە خواردنی تەندروستن. We need to eat them because they help our bodies to work properly. ئێمە بێبیان خۆین لەبەرەوەی یارمەتیمانەیە کە جسممان بە شێوەیەکی باش و گونجاو کاری خۆی بکات. Look at your class book, page 75, number 2. Class book ئەکانتان لاپەڕە 75 ژمارە 2. First conditional questions. Will I get ill if I don't eat fruit and vegetables? ئایا من نەخۆشەکەوم ئەگەر میوە و سەوزە نەخۆم؟ Look at the answers. سێری جوابەکان کەن. Yes, you will. بەڵێ نەخۆشەکەوی. This is how we answer with yes and no, you won't. نەخێر نەخۆش ناکەوی. Yes, you will. No, you won't. Okay? Page 75, number 3, we have a matching from number 1 to 6 and the opposite side, A to F. We have to write down the letters in these squares. لاپەڕە 75 ژمارە 3 لە ژمارەیەکدا 6مان هەیە لەمبەر لە لاکەی تریش لە A و بۆ F ئەبێت ئەم پیتانە لە ناو چارگۆشەکانە بنووسین بزانین کامە ڕاستە و کامی بۆ بێ. Let's do it together. با بەیەکەوە بیکەین. Will we be warm enough? ئایا ئێمە گەرممان ئەبێتەوە؟ سی هەڵبژاردووە کتێبەکە خۆی. If we wear our jackets ئەگەر چاکەتەکانمان لەبەر بکەین. Number 2. Will you walk to school ئەچی بۆ مەکتەب؟ A. If they find their ball, if she doesn't feel well, if you don't tidy our bedroom, if the boss doesn't come soon, if he makes the dinner. بە پێی واتە زانین کامیانی بۆ گونجێ؟ ئێواڵەن کامیانە؟ Yes. E. If the boss doesn't come soon. بە پیاسە ئەچی بۆ مەکتەب ئەگەر پاسەکە زوو نەیات. Number 3. Will the boys play football? کوڕەکان یاری فوتبۆڵەکان. If they find their ball ئەگەر تۆپەکەیان دۆزیەوە یەکسەر A بۆ بێت و یەکەم دانش بوو. So we have to write down A here. Will Jenny stay at home tomorrow? Jenny سبەینێ لە ماڵ ئەمێنێتەوە. If she doesn't feel well ئەگەر هەست بە باشی نەکا. If you don't tidy our bedrooms ئەگەر ژوورەکانمان چاک نەکەین. If he makes dinner ئەگەر نانی ئێوارە حازر کات. کامیانی بۆ بێت جێنی لە ماڵەوە مێنێتەوە. If she doesn't feel well ئەگەر هەست بە باشی نەکات. Number this is B and number 5. Will Joe wash the dishes? ئایا Joe قاپەکانە شووە؟ If you don't tidy our bedroom ئەگەر ئێمە ژوورەکەمان چاک نەکەین. If he makes the dinner ئەگەر نانی ئێوارە حازر کا قاپەکانە شووە. So it is clear that this one is correct. F. Number 6. Will mom be angry? دایکمان تووڕا بێ if we don't tidy our bedrooms ئەگەر ژوورەکەمان چاک نەکەین. If we don't tidy our bedrooms. Okay, and I hope you tidy your bedroom. Page 75, number 4. لاپەڕە 75 ژمارە 4.
Complete these sentences. رستكان تاوبكا use the first conditional. First conditionalish بكاربنا. Number 1. You will be tired tomorrow if you don't go to bed early. بياني هلاكبي أجر زو نتشي بخوي. We have the will clause at the beginning, so we must write the if clause in the second part. Number 2. Blank the boys wear their new t-shirt tomorrow if it is sunny. كركان لبركان t-shirt كانيان t-shirt تازة كانيان بياني أجر هتاوبة. So this is a question. أما برسارة. How do we know شون مانزاني? Because we have question mark. لبروي نشاني برسار مانها. Let's see which part is at the beginning. بابزانين which part اللي بيجينا وشي كاميشان لا second part على بشي دوا مايا. If it is sunny, so the if clause is at the second part. If clause كوتوتا بشي دوا ماوا. And we know that we have to put the will clause at the beginning. لرا زانين كابه will clause لسرتها دابنين. كواتا. How can we ask this will clause? شلون نتوين برساكين ب will clause? Will plus subject plus verb base. So we have to say will the boys wear write down in your notebook with me لقمنا ايش لكتبه كانت انا بنوسن will the boys wear their new t-shirts tomorrow if it is sunny. Number 3. Will the cake burn blank I not turn off the oven. آية كيكا سوتي أجر من فرنكا نكو جن ماوا. The cake will burn blank off the oven. The will clause is at the beginning, so we have the if clause at the second part. Madam will clause this man بكردوا أزانين كعلي ريا أبيت شتك بنوسين كا if it يابه. Not أبي don't باشا. Not أبي don't turn verb كابه turn بوكو خوي base bed. I don't turn. كواتا if I don't turn. If I don't turn. Okay. Number 4. We won't go to the beach tomorrow. We have the will clause at the beginning. Will clause ما لسرتها بلان بنيجاتيفي كبوبا won't. We won't go to the beach tomorrow blank a train. Kawata, we have the if clause at the second part. What shall we say? If it rain or if it rains? Which one? The subject is singular. It is it. So we have to put s on the verb. If it rains. If it rains. Like this. Let's put it to this blank. Okay, that's good. Number 5. Lisa visits us tomorrow if she has time. We have the if clause at the second part, so we must start with will clause. Madam, if man la party دوا ما هي كاتعبة برسارة كمان بتجيب كين بول. شون برسار كين بول؟ Will Lisa visit? Will Lisa visit? Okay, will Lisa visit us tomorrow if she has time? And the last one, Jack blank come to the party if you invite him. We have if clause at the end, so we must write down will clause here. Jack, this is not a question. We don't have any question mark. Jack will
come. Jack يد بو حفلك أجر invite بكيت أما برسير نية يكسر عليه أجر Jack invite بكيت يد بو حفلك كواتا Jack will come to the party if you invite him. Dear students, your grammar friend page 63. Open your grammar friends page 63. خوێندکارە عزیزەکانم grammar friendەکەتان لاپەڕە 63 بکەنەوە. Page 63 لاپەڕە 63. Number 9. Write first conditional questions. Use the words in the same order. First conditional question بنووسە واتە بێ هەمووی بە question بکەین وشەکان وەکو خۆی دانێرەوە. بۆ نمونە یەکەم دانە چۆن بۆی داناوین ئاوە بەڕیز دایانێنەوە پاش و پێشی ناخین. Number 1 is done. Number 1 krawa. Let's do number 2. If it rains, we go to the park. Okay? So we must start with if. We don't have to change the word order. Word order ka nagorin. Chon bomandan ra wahliyakin. If close, وتوتي لسرتابة. إما شالين. If it rains. What is this S? SHIA SE third person singular. Madam. Subject كمان singular we have to put S on the verb أبي S بخينا سر verbك. If it rains إنجا برسير دروستكين أجر برسير نبوايا أمانود if it rains we will go to the park باشا بلام ليريا برسيرك على أجر بارم بباري أتشين بو park كواتا subject ولا كشوينة كانيان على قربيكين. If it rains will we go to the park آیا أتشين بو park أجر باران ببارد. Number 3. They go to the cinema if they not have homework. Okay. If أكا go to the party دواموا كواتا إما will بخينا party يكموا. Will they go will أخيتا بش subject أكا will they go verb بيسا go أبهر وكو خويبه. Will they go to the cinema if they don't have homework. Sorry, I had to write a question mark here, but I forgot it. أبويا question mark بنوسع لجاتي daughter. Will they go to the cinema if they don't have homework? آیا أچن بو سينما أجر homework كان نبت وليريا هيج كومايك مانية. Why? Because the will closes at the beginning. لبروي will close لا سرتايا. Number 4. If I eat enough vitamins, I become healthier. Again, من فيتاميني زيادة بخم من تندرست ربم. The if closes at the beginning. So, if I eat, if subject verb base, if I eat enough vitamins, comma, I become healthier. أبي بيكن ببرسيار. Will I become healthier? كواتا. Will أخيت per subjectك. Will I become healthier? And question mark. That's it. Number 5, number 6, number 7, number 8 is homework. شمارة 5 و 6 حوت و 8 homework بوتو من شون حلم كير بمشي وعزب بوم حلكو بوم بنيرة ولا كومنت داينن زور باش تربي لبري بأسانتر اتوانم ببينم تكايا homework كانتان لكومنت دابنن شمارة 5 6 حوت 8. Complete the first conditional questions. Write short answers. First conditional question كان تاوبكا short answer إشي بنوسة. جواب كان بنوسة. Number 1. Martin go to the library buy a book. برسيركين. If Martin goes to the library أجر Martin بتبو library كتابة كره will he buy a book? We have a cross ضربك من هيك كواتا علين no he won't. نخير نايكرة. Number 2. Beth go shopping buy some DVDs. Will Beth buy some DVDs? If he goes shopping I will Beth DVD كريجر بچت ببازار كردن. Yes she will. بالي كرت لبروي تيك معناه وتمان yes. Number 3. Julia go to the party have a good time. أبي بلين أجر جوليا بتبو party كاتيكي خوش بسربات كاتيكي خوش يبت. So if Julia
if subject verb base if Julia goes later أو es chia بوشي أومان هي is third person singular we cannot say goes goes ناتواني بلين goes لبروي بأوكو تاي هاتو بإي اس كتابنين if Julia goes to the party comma will she have a good time كاتكي خوش بسربا cross man هي كات ألين no she won't نخر. Number 4. A train, Tommy and Martin go to football practice أجر باران بباره. Tommy Martin أجن football practice كواتا ألين if it rains. What is this is again? جاري كترم إساتشيا is the third person singular. مادام subject كمان إتا بإس بيوبه. حركاتك subject he, she, it bit. We have to put s on the verb أبي إسك بخينا سر verbaka كواتالين. If it rains, comma آية تومي مارتن أتشن بو football practice will أخيته بيش subject كوا Tommy and Martin will Tommy and Martin go to football practice تقدبا verbakانيش من همية ببيس به بس لدوك سكين كواتا هيبة تنيا بكارناهن ألين they no they won't. Number 5, number 6, number 7, number 8 is homework. جمعة 5 و 6 و 7 و 8 homework أبي خود بيكي خوي بويدانوي كبول دس ببكي يان بأف دس ببكي تكايا شيكاري بكنو جواب كانم لكومنت بودانن. Hello dear students, this is the first question of Unit 8's review, page 79, class book. سلاو خند كارا خوشي استكانم أما برساري كمي ريفيو يونتي هشتا لا كلاس بوكا كتان لا برا حفتا ونو. We have 10 questions the برسار من هيا. We'll do it all of them together right now. استا هرهميان بيكو أكين. The first one. Noun. The different foods you cook together to make a dish. أو خواردنانی که بيكو تيكاليانا كي بوي خوانك دروس بكي. ناونك من هيا چن بكاتي كابيكو تكلاوي كين بوي خوانك كي بدروس كين. What is the word وشكتشيا ولا مراستكا? The answer is ingredients. Okay, this is the answer. Ingredients. Dear students, this is the second question. What do the children buy for Jim in the story? Nala kan chiam bo Jim krila chiroka kaya. Do you remember it? Birtana? I can remember it. Min birma. If you don't remember, check it out and answer the question. Agar birania, check ib karo jawabi persara kabaro. They bought a fruit for him. What was that fruit? Miwa and bokri. Miwa kachibu. Banana? No. Apples? No. Strawberry? No, it was grapes and a book. تريان بوكري لقل كتبك وتيان هر كاتبتا قد بويتو لنا خوش خاني كتبك بخانة رو. So they bought grapes and a book for Jim. Circle the correct word in this sentence. What time do you usually get on in the morning? What time do you usually get up in the morning? بازنا بينا بوشة راستا كالم رستايا. كاميان راستا on or up. What time do you usually get on in the morning? What time do you usually get up in the morning? Which one is correct? What time do you usually get up in the morning? Number 4. Complete this sentence. رستكا تعبك. If you don't wear a jacket, أجر jacket لبرنكي, you blank be called. سرماتبه. How can we do it? شلون تواني نمبكين? Can you tell me? تواني توبن بلاي? 1, 2, 3. If you don't wear a jacket, you will be called. You will be called. If you don't wear a jacket, you will be called. أجر jacket لبرنكي سر ما تبت.
Number 5. Complete this sentence. ژمارە 5. Sentenceەکە تەواو بکە. Mom will be angry if we blank not tidy our bedrooms. ئەگەر ژوورەکەمان چاک نەکەین. دایکم تووڕا بێ گەر ژوورەکەمان ڕێک نەخەین نۆتەکە بێ بە don't فێربەکە ژوتمان وەکو خۆی verb base بێت لەگەڵ if clause و لەگەڵ if clause verb base مان هەیە لە first conditional هەموو verbەکان ئەبێ base بێ. So we have to write don't tidy. Tidy هەروەکو خۆی بە base ئەینووسین. Mom will be angry if we don't tidy our bedrooms. Complete this sentence. Sentenceەکە تەواو بکە. The boys blank not play football if it rains. کوڕەکان یاری فوتبۆڵ ناکەن ئەگەر باران ببارێ. We have the if clause at the end. If clause مان لە کۆتاییە هەیە. So we must write something with wall here in this blank. کەواتە بێت شتێک بنووسین وڵی تیا بێت لەم بۆشاییەیە. The boys not. What is the negative of will? Negative will چیە؟ want. So we must say, can you say it? توانی تۆ بیڵێی؟ The boys won't play. Verb base. The boys won't play. کوڕەکان یاری فوتبۆڵ ناکەن ئەگەر باران ببارێ. I have to make it smaller. Okay. The boys won't play football if it rains. کوڕەکان فوتبۆڵ ناکەن ئەگەر باران ببارێ. Number 7. ژمارە 7. Why do we need to eat dairy products? بۆچی ئێمە ببەرهەمی شیرەمەنی بخۆین؟ Think about it. شیرەمەنیەکان بۆچی باشن؟ For our teeth, بۆ دانمان and our bones, بۆ ئێسکەکانمان. بۆچی بۆ ئەم دوانە باشن؟ Because they're full of calcium. لەبەرەوەی کالیسیۆمیان تایە. So we have to say because they are full of calcium, which is good for our bones and teeth. Okay? Because they are full of calcium, which is good for our bones and teeth. لەبەرەوەی بەرهەمە شیرەمەنیەکان کالیسیۆمیان تایە کە بۆ دانمان و ئێسکەکانمان بەسوودە. بۆ دانمان و ئێسکەکانمان باشە. Number 8. We have a noun. The types of food that you eat most often. What is the word? ئەو جۆرە خواردنەیە کە تۆ زۆربەی کات ئەی خۆی. What is the word? It is diet. خواردنی تایبەت، خۆراک، خواردەمەنی و شتانەی کە بە زۆری خۆی. Number 9. Take the sentence that describes how the person felt. سەحبە لەو ڕستەیە کە باس لەوەکات مرۆڤەکە چۆن هەستی کردووە. هەستی چۆن بووە. Number 1. I was very glad that my family enjoyed the meal. Number 2. We had dinner very late that night because I made so many mistakes. لەیەکە ماڵێت زۆر ئاسوودە و دڵخۆش بووم کە خێزانەکەم خواردنەکەیان بەدڵ بوو چێژیان لێبینی. Number 2 شەڵێت ئێمە ئەو ئێوارەیە نانی ئێوارەمان زۆر درەخوا لەبەرەی من چەنەها غەڵەتم کرد. So which one describes how a person feel? کەواتە کامیان باس لە هەستی مرۆڤێکەکە کە چۆن هەستی کردووە. The first one or the second one? یەکەمیان یان دووەمیان؟ Yes, very good. The first one. I was very glad that my family enjoyed the meal. زۆر هەستم بە ئاسوودەیی کرد کە خێزانەکەم خواردنەکەیان ژەمە خواردنەکە چێژیان لێبینی. زۆر هەستم بە ئاسوودەیی کرد کە خێزانەکەم چێژیان لە ژەمە خواردنەکە بینی. Number 2 تەنها شتێکە پێڵێت. ئەڵێ درەن نانمان خوارد لەبەرەی من غەڵەتم کرد. بەس لەوەی تریانە ئەڵێت هەستم بە ئاسوودەیی کرد. I was very glad that my family enjoyed the meal.
ئاسوودە بووم زۆر شانازیم کرد شانازیم بەوە کرد یان ئاسوودە بووم بەوەی کە خێزانەکەم چێژیان لە ژەمە خواردنەکە بینی. This is how a person feel. This one describes how a person feel. Number 10 and the last one. ژمارە دێم و کۆتادانە. Take the sentence that describes what the person learned. صح بە لەو ڕستەیان کە باس لەوە ئەکات کە کەسێک شتێک فێر بووە. کەواتە ئێمە دوو دانەمان هەیە لە یەکێک لەو دوانەیە باس لە کەسێک کات کە شتێک فێر بووە. بابزانین کامیانە. Now I know the difference between sugar and salt. ئێستا من جیاوازی نێوان شەکر و خوێ زانم. Number 2. It tastes horrible. I felt so silly. تامی زۆر ناخۆش بوو. So, which one shall we take? کەواتە بێستێمە صح لە کامیان بین. Think about it. Read it again. Now I know the difference between sugar and salt. It tastes horrible. I felt so silly. The first one or the second one? The first one is correct. Now I know the difference between sugar and salt. ئێستا من جیاوازی نێوان شەکر و خوێ زانم. The person had learned something here. ئەو کەسە شتێک فێر بووە لێرەیە. بەڵام دووەم هەر ئەڵێ خواردنەکە تامی ناخۆش بوو.